హాయ్ ఫ్రెండ్స్, టుడే ఫిల్టర్ గురించి తెలుసుకుందాం. ఓకేనా. లాస్ట్ క్లాస్‌లో మ్యాప్ గురించి తెలుసుకున్నాం, రైట్. ఫిల్టర్ అనేది వన్ ఆఫ్ ది ఫంక్షన్ అన్నమాట. ఓకే, యూజింగ్ లాంబ్డాలు. ఓకే, నౌ ఫిల్టర్‌ని సింటాక్స్ తెచ్చుకోవాలంటే ఫిల్టర్ ఆఫ్ క్వెషన్ మార్క్ పెడితే ఫిల్టర్ యొక్క హెల్ప్ ఫంక్షన్ వచ్చిద్దనమాట. ఓకే, దీంట్లో ఏంటి ఫిల్టర్, ఓకేనా, ఫంక్షన్ ఆర్ నన్ను, ఓకే, ఎనీ ఇటరబుల్ అనమాట. ఇటరబుల్ లైక్ లిస్ట్ గాని, టపుల్ గాని, సెట్ గాని, రేంజ్ గాని, దిస్ ఆల్ ఆర్ ద ఇటరబుల్స్ అనమాట. ఓకే, వచ్చిన వాల్యూని, ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఇది ప్రింట్ చేస్తే ఫిల్టర్ ఆబ్జెక్ట్ వచ్చింది. మనం దాన్ని మళ్ళీ ఫిల్టర్ ఇటరబుల్‌లో మార్చుకుంటే మనకు అవుట్‌పుట్ వచ్చిద్దనమాట. నౌ ఇప్పుడు ఓకే, ఒక ఫంక్షన్ తీసుకుంటున్నా జస్ట్. ఓకే, డిఫ్ ఓకే, మోర్ దెన్ 50 వాల్యూస్ కావాలి. ఏదొస్తది, ఎక్స్ ఇఫ్ ఎక్స్ అండ్ రిటర్న్ ట్రూ. ఓకే, నౌ ఇది క్రియేట్ చేశాను. ఓకే, ఒక ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేస్తాను. దీన్ని ఇప్పుడు ఫిల్టర్లోకి మారుస్తుంది. ఓకే, ఎనీ ఇటరబుల్ అనమాట. ఓకే, లిస్ట్లోకి మారుస్తున్నా. అగైన్ ఫిల్టర్ మెథడ్. నౌ ఇప్పుడు ఈ ఫంక్షన్ తీసుకుంటున్నా 50. ఇక్కడ ఒక లిస్ట్ తీసుకున్నాం. ఓకే, 1 కామా 66 కామా 55 కామా ఓకే 88 కామా 22. నౌ ప్రింట్ జడ్. ఓకే, నౌ ఇవి ఇప్పుడు రిటర్న్ వచ్చింది కదా. రిటర్న్ అంటే ఓకే, ఏదైతే రిటర్న్ అయిద్దో ఓన్లీ ఆ వాల్యూసే వస్తాయి అనమాట. 66 దగ్గర రిటర్న్ వచ్చింది, 55 దగ్గర అండ్ 88 దగ్గర. ఈ 3 వాల్యూస్ వచ్చేసరికి మనకు అవుట్‌పుట్ వచ్చిందనమాట. ఇది ఇప్పుడు నేను ఒకటి తీసుకున్నా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మిక్స్డ్ డేటా ఈక్వల్ టు ఓకే, ఒక లిస్ట్‌లో parenthesis ఓకే అండ్ టపుల్ ఓకే అండ్ ఎంప్టీ లిస్ట్ అండ్ ఫాల్స్. Now 0, 22, 100. ఓకే, ఇవి మిక్స్డ్ ఎలిమెంట్స్, రైట్. ఓకే, లైక్ మిక్స్డ్ డేటా టైప్స్ అనమాట. ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఫిల్టర్ చేద్దాం. ఓకే, జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఓకే లిస్ట్ ఆఫ్ ఫిల్టర్ ఆఫ్ ఓకే నన్. నన్ అంటే ఏంది, ఓకే, ఇప్పుడు ఏ అయితే ఎంటీ వాల్యూస్ ఉన్నాయో అవి వద్దు. దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ మిక్స్డ్ డేటా. ఓకే, నౌ ప్రింట్ జెడ్. ఓకే, నౌ 22, 100 వచ్చాయి. నన్ను అంటే ఏంది, ఓకే, ఈ ఎంటీ వాల్యూ, ఇది ఎంటీ వాల్యూ, ఇది ఎంటీ వాల్యూ, ఫాల్స్ మీన్స్ 0, ఓకే, 0 మీన్స్ 0. ఇవన్నీ ఏంది ఫిల్టర్ చేసి మనకి ఏదైతే వాల్యూస్ ఉన్నాయో 22, 100 అవి మనకి ఇస్తాయి అనమాట. ఓకే, దిస్ ఈస్ నెక్స్ట్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక లిస్ట్ తీసుకున్నా. ఓకే, 1 కామా 2 కామా 3 కామా 4 కామా 5 ఓకే 6. దిస్ ఈస్ దీన్ని మనం ఈవెన్ నెంబర్స్‌లో ఫిల్టర్ చేయాలనుకుంటున్నాం. ఓకే, జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు లిస్ట్ ఆఫ్ ఓకే ఫిల్టర్ ఆఫ్ లాంబ్డా ఎక్స్. ఈవెన్ నెంబర్స్‌ని ఫిల్టర్ చేయాలంటే ఈక్వల్ టు 0 దెన్ పాస్ ద ఏ వాల్యూ అనమాట. ఓకే, దిస్ ఈజ్ లిస్ట్. ఓకే, ఈ లిస్ట్ 2, 4 అండ్ 6 దిస్ ఈజ్ ద ఈవెన్ నెంబర్స్ అనమాట. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద ఫిల్టర్ ఫంక్షన్ ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ.